ഒരൊറ്റ കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ജോബ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ? ഒന്നല്ല, അങ്ങനെയുള്ള 5 കോഴ്സസുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഇ-കൊമേഴ്സ്, ഹെൽത്ത് കെയർ, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ടെക്നോളജി, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഫിനാൻസ്, അങ്ങനെ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം. കോഴ്സ് നമ്പർ 1, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്? സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, സെർച്ച് എൻജിൻസ്, വെബ്സൈറ്റ്സ്, ഇമെയിൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഡക്ട്സ്, ബ്രാൻഡ്സ്, സർവീസസ് ഒക്കെ പ്രൊമോഷനിലൂടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുകയും മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെ മോർ ആൻഡ് മോർ പ്രൊമോഷൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അൺബീറ്റബിൾ ഫിനോമിനനാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. ഹൂ ക്യാൻ ലേൺ? മിനിമം +2 ക്വാളിഫിക്കേഷനിലുള്ള ആർക്കും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിക്കാം. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിക്കാനില്ല. ഇൻ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് വി ആർ ലേണിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേഷൻ, കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ്, Google Ads, search engine marketing, search engine optimization, digital marketing strategy, digital marketing using AI tool. Job roles in digital marketing: digital marketing analyst, influencer relationship, social media analyst, copywriting, digital marketing executive, content writer, email marketing executive, e-commerce specialist, online reputation management, SEO analyst, graphic designer, social media executive, conversion rate optimizer, PPC analyst, personal branding analyst, automation specialist, AdWords specialist. കോഴ്സ് നമ്പർ 2, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ്. എന്താണ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ്? മെസ്സേജസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഐഡിയാസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും ഓഡിയൻസിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനും വിഷ്വൽ കണ്ടൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കലയാണ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ്. ഹൂ ക്യാൻ ലേൺ? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ +2 ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള ആർക്കും ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് പഠിക്കാം. ഒരു ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കിൽസ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മോർ പെർഫെക്റ്റ്. മാത്രമല്ല ഇതിന് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. Let's check what we learn in graphic designing. It's Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, and Canva. Career opportunities in graphic designing: creative director, brand identity developer, visual image developer, logo designer, web designer, multimedia developer, content developer, art director, art production manager, package designer, visual journalist, broadcast designer, interface designer, etc. കോഴ്സ് നമ്പർ 3, ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. എന്താണ് ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ? ഒരു ഓഫീസിലെ ഡേ ടു ഡേ കാര്യങ്ങളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഡു. ഒരു ഓഫീസിലെ സ്മൂത്ത് ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുമായുള്ള നിരവധി ടാസ്ക്സ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇതിൽ പെടുന്നു. ഹൂ ക്യാൻ ലേൺ ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ? 12th പാസ്സായ സ്റ്റുഡൻസിനും ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനും പ്രൊഫഷണൽസിനും കരിയർ ചേഞ്ചേഴ്സിനും അങ്ങനെ ആർക്കും ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പഠിക്കാം. What we learn in office administration course: we learn office organization, communication skills, data management, time management, office technologies, human resources basics, customer services, project management, ethics and professionalism, sales management, customer relationship management, financial management, and we learn computer fundamentals also, which include MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, Google Sheet, etc. Career opportunities after office administration: administrative assistant, receptionist, secretary, data entry clerk, mail clerk, filing clerk, records clerk, accountant, bookkeeper, payroll clerk, office manager, administrative manager, operation manager, HR generalist, IT administrator, facilities manager, travel coordinator, etc. കോഴ്സ് നമ്പർ 4, HR അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ആരാണ് HR അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ്? ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ വർക്ക് ഫോഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നവരാണ് HR അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ്. ദേ ഹാവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ലൈക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്, സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ്, പേറോൾ, എക്സെട്ര. ഹൂ ക്യാൻ ലേൺ HR അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ? മിനിമം ഡിഗ്രി ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള ആർക്കും, അതായത് എനി ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ ക്യാൻ ലേൺ HR അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. What we learn in HR administration: we learn organization culture, talent acquisition, recruitment strategies, selection methods, interviewing and assessment techniques, training and development, compensation and benefits, employee engagement, performance management system and performance appraisal, payroll, statutory compliance and labor law, global HR management, etc.
Career opportunities after Human Resource Administration, HR Assistant, HR Intern, HR Trainee, Recruiter, HR Analyst, HR Generalist, HR Coordinator, HR Specialist, Benefits Analyst, HR IS Analyst, HR Business Partner, HR Manager, HR Director, Training Manager, Training Director, Facilities Manager, Facilities Director, Payroll Management, payroll director, etc. കോഴ്സ് നമ്പർ 5 പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ്. ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിക്കും പ്രോപ്പർ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. സോ ദാറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും മസ്റ്റാണ്. ഹു ക്യാൻ ലേൺ പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ്? ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫീൽഡിലുള്ള ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്കൊക്കെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് കോഴ്സ് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. What we learn in professional accounting? We learn financial statement preparation, advanced MS Excel, Tally Essential, GST, Google Sheet, business analysis, which include business fundamentals, business analysis concepts, data analysis and visualization, strategic planning, tools and techniques, etc. Career opportunities after professional accounting. Chief Financial Officer, Accounting Professor, Personal Finance Advisor, Tax Accountant, Certified Management Accountant, Forensic Accountant, Financial Analyst, Certified Public Accountant, Auditor, Bookkeeper, etc.